Our topic, today's topic is bio-delignification of by enzymes. ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నది ఏంటి? బయో డీసల్ఫరైజేషన్. ప్రీవియస్ టాపిక్ ఏంటి? బయో డీసల్ఫరైజేషన్ ఆఫ్ కోల్. ఇదేమో బయో డీలిగ్నిఫికేషన్ బై ఎంజైమ్స్, యూజింగ్ ఎంజైమ్స్. వాట్ ఈస్ ది నీడ్ ఆఫ్ లిగ్నిఫి? వాట్ ఈస్ లిగ్నిన్? మీకు అందరికీ తెలుసు. దీస్ లిగ్నోసెల్యులోజెస్, lignocelluloses are most abundant biomass present on the earth in the form of plant wood, rice straw, wheat straw. Next is your corn. ఇట్లాంటి సింపుల్గా చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ వుడ్ లోపల లిగ్నిన్ ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ ఉంటుంది దాని సెల్ వాల్లో. రైస్ స్ట్రా అంటే గడ్డిలో ఉంటుంది, వీట్ స్ట్రాలో కూడా ఉంటుంది, కార్న్ కంకుల్లో కూడా ఉంటుంది. సో ది లిగ్నోసెల్యులోజెస్ lignocellulose is the most abundant biomass present on the earth, and it is present in all these plant forms. Next, so it is a renewable energy resource. Renewable energy, it is a renewable form of energy resource. Next, what is renewable energy resource? Malli, renewable energy resource means it is unlimited in nature. It can be regenerated, it can be regrown, it can be regenerated. Next, regenerated and regrown. Next, it do not cause any type of environmental pollution. Examples are sunlight, forests, wind energy, tidal energy, hydroelectric energy. ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా. All these are renewable energy resources. So lignocelluloses are renewable energy resources. This lignocellulose consists of three things: cellulose, hemicellulose, and lignin. Lignocelluloses consists of three things: cellulose, hemicellulose, and lignin. Cellulose and hemicellulose, they combine with each other and join to lignin. Now, what is cellulose and hemicellulose? All of you know that. In the last class, నేను మీరు గనక ఆన్లైన్ క్లాస్ నాది వినుంటే మీకు తెలుస్తుంది. These are the cells. ఈ cells లో ఇది primary cell wall. Now I'll draw secondary cell wall. This is your secondary cell wall. Now, this is your plasma membrane. Okay. Now, see here. In between these two, it is the middle lamellum. It is a cementing material which joins both the cells. Just like between two bricks cement ela pedtamo, atla two cells madhyalo oka material untundi, that is called as a middle lamellum. Idi middle lamellum green color di, black color di primary cell wall, yellow color di secondary cell wall, pink color di plasma membrane. Deen lopalanta manaki cytoplasm untundi. Now see here, this is cellulose is present in this primary cell wall. The primary cell wall is made up of cellulose, hemicellulose plus calcium. Dark plus calcium. Okay. It consists of primary cell wall consists of cellulose, hemicellulose, and calcium. Secondary cell wall consists of cellulose, hemicellulose, and lignin. The secondary cell wall consists of hemicellulose, and lignin. Some of the lignin is also present in the middle lamellum. ఇక్కడ ఏముంది? దీనిలో సెల్యులోస్, హెమిసెల్యులోస్, లిగ్నిన్ ఉంది. ప్రైమరీ సెల్ వాల్లో సెల్యులోస్, హెమిసెల్యులోస్, కాల్షియం ఉంది. నౌ దిస్ లిగ్నిన్ తో పాటు ఇంకా సుబరిన్ అని కూడా ఉంటుంది, తర్వాత కైటిన్ ఉంటుంది, క్యూటిన్ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ డ్యూరింగ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ సెల్ వాల్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ వీ హ్యావ్ సీన్. నౌ ఇక్కడ ఏమైంది? ఇప్పుడు లిగ్నిన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సెల్యులోజ్ అండ్ హెమిసెల్యులోజ్ జాయిన్ విత్ లిగ్నిన్, and the separation is very, very difficult. Now, cellulose can be easily separated, but the cellulose is the main structural polysaccharide. Endukante cellulose is a polysaccharide, it is a carbohydrate. Cellulose is the main structural polysaccharide of plant cells, cell wall, and constitute 30 to 50% dry weight of lignocellulose. అంటే లిగ్నోసెల్యులోజ్లో కనుక మనం డ్రై చేస్తే దానిలో 30 to 50% సెల్యులోజే ఉంటుంది.
Next, hemicellulose ఎంత ఉంటుందంటే 15% of hemicellulose, it is the dry weight of lignocellulose. అంటే లిగ్నోసెల్యులోజ్ 50% సెల్యులోజ్ ఉంటుంది, 15% హెమిసెల్యులోజ్ ఉంటుంది. అంటే ఇది 100 ఉంటే కనుక దీన్ని -50 అంటే 50 ఉంది, 50 - 15 అంటే ఎంత, 35% లిగ్నిన్ ఉంటుంది. ఓకే, that means in lignocelluloses most of the majority is the main structural polysaccharide of plant cell wall is cellulose is the main structural polysaccharide of cell wall, or cellulose is the main structural polysaccharide of plant cell wall and constitute 30 to 50% dry weight of lignocellulose, and hemicellulose constitute 15% dry weight of lignocellulose. Now cellulose can be modified. See here, cellulose can be modified easily to two types, that is esters and ethers. It can be converted into esters and ethers very easily. Okay, easily they can be converted. But see here, coming to your lignin, when lignin is there, the lignin in lignocellulose, it is very difficult to destroy. It is very difficult to destroy or convert into some other substance. So this lignin should be delignified to produce pure, it should be delignified so that lignocellulose should be delignified so that lignin can be separated, and pure cellulose is produced, released from lignin. అంటే అర్థమైందమ్మా, డీలిగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, బయో డీలిగ్నిఫికేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ లిగ్నిన్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ మెటీరియల్ యూజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ బయో డీలిగ్నిఫికేషన్. లిగ్నిన్ ఎందుకు తీసేయాలి, ఎందుకంటే దానికన్నా లిగ్నిన్ కన్నా సెల్యులోజ్ హెమిసెల్యులోజ్ ఎక్కువగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ లాగా ఉంటాయి. వాటిని మనం ఈథర్స్, ఎస్టర్స్, ఈథర్స్ లాగా సెపరేట్ చేయొచ్చు. కానీ లిగ్నిన్ ని తీసేయడం చాలా చాలా డిఫికల్ట్. ఈ లిగ్నిన్ ఉండడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ దిస్ and the enzyme, or it will not allow the plants to produce as renewable energy resources. Renewable energy resources produce చేయాలంటే ఈ లిగ్నిన్ ఉండడం వల్ల అది ఎక్కువగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ లాగా యూజ్ చేయబడదు. అందుకోసమని ప్లాంట్స్ లో ఉన్న లిగ్నిన్ ని సెపరేట్ చేసేసి ప్యూర్ సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ కనుక మనం తీసుకుంటే అవి మనం రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ గా ఫ్యూచర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, there are 3 methods, that is physical, chemical and biological methods. Biological, these 3 methods, they are useful for delignification. But this physical method and chemical methods, they are easy, but they also help in delignification, but the methods are costly and they are toxic in nature. అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే కాస్ట్లీ, కెమికల్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలంటే అది టాక్సిక్, పాయిజనస్ కెమికల్స్ ఉండడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ లో పొల్యూషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సాయిల్ మే గెట్ పొల్యూటెడ్. అందుకోసమని బయాలజికల్ డీలిగ్నిఫికేషన్ ఇస్ ది బెస్ట్ మెథడ్ used for bio delignification of your lignin or lignocelluloses. In this, the bio delignification can be done by using microorganisms. Okay, microorganisms are used like fungi and bacteria, and not only that, and their enzymes. The enzymes that are released by fungi and bacteria or microorganisms can also be used for biodelignification. That is the reason this topic is known as biodelignification by enzymes. Now see here, the microorganisms produce enzymes, and these enzymes they degrade lignin. They degrade the lignin in lignocellulose, and the most effective microorganisms that show this biodelignification, they are white rot fungi. These belong to Basidiomycetes.
అంటే ఏంటి అంటే మష్రూమ్స్. అంటే అగారికస్ అంటే మష్రూమే కదా. ఇప్పుడు మీకు ఒకటి వాట్సాప్ లో ఒక ఫోటో పెట్టాను చూడండి, వైట్ రాట్ ఫంగై ఫొటోస్ పెట్టాను. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ది బెసిడియోమైస్టిస్ ఫంగై. దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ బయోడీలిగ్నిఫికేషన్. ఏ ఫంగై యూజ్ అవుతుంది మైక్రో ఆర్గానిజం లో? వైట్ రాట్ ఫంగై ఆర్ బిలాంగింగ్ టు బెసిడియోమైస్టిస్. ఇట్ కెన్ డిగ్రేడ్ లిగ్నిన్ ఎఫిషియెంట్లీ. What they will do is they produce extracellular enzymes. They produce extracellular enzymes like lacase, see here, manganese peroxide and lignin peroxide. See here. These are the three different type of enzymes that are secreted by these white rot fungi. These enzymes are known as extracellular enzymes. అంటే ఏంటి, దాని లోపల ఉంచుకోదు, బయటికి వదిలేస్తుంది. These extracellular fungi, they are helpful to degrade the lignin from the lignocelluloses. That is, they help in the degradation of or delignification of the lignocelluloses in the plants. Next, the degree of delignification depends on the type of fungi and the carbohydrate content present in the lignocellulose. అంటే ఏంటి, lignocellulose లో ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది, కార్బోహైడ్రేట్ పర్సెంటేజ్, టైప్ ఆఫ్ ఫంగై, see here, type of fungi and the presence of carbohydrate percentage present in the lignocellulose will be based on these based on carbohydrate percentage and based on the type of fungi that is acting on lignocelluloses. Delignification will take place. అర్థమైందమ్మా? లిగ్నోసెల్యులోజ్ లో ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది, తర్వాత ఎలాంటి ఫంగల్ ఆర్గానిజం ఫంగస్ దీని మీద ఎఫెక్ట్ యాక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి బయోడీలిగ్నిఫికేషన్ అవుతుంది. The biodelignification is caused by white rot fungi. We'll see some examples. That is, Pleurotus is one type of white rot fungi. This is Pleurotus ostreatus. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఇది జస్ట్ మన ఇట్లా అని ఏం చెప్పాలి మీకు, జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈజ్ యువర్ ఇట్లా ఉంటుంది. లేకపోతే కనుక ఫెదరీ షేప్ లో ఇలా ఉండి, ఎట్లా అంటే మనకి షెల్స్ ఉంటాయి చూడండి, సముద్రం అడుగున షెల్స్ ఉంటాయి. ఆ షెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ముచ్చపు చిప్పల్లాగా ఇట్లా ఉంటాయి. ఇట్లాంటి షేప్ లో ఉంటాయి ఈ ఫంగస్. అంటే ఏంటి, వాటి షేప్ ఇట్లా ఫెదర్ లాగా ఉన్నట్టుంటుంది. ఎట్లా అంటే మన జపనీస్ ఫెదర్ ఫ్యాన్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని. నెక్స్ట్ ఈ సి హియర్, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సయాథస్, CYATHUS, సయాథస్, STECOREUS. ఇది ఒక బెసిడియోమైసిస్ వైట్ రాట్ ఫంగస్. తర్వాత ఫానెరోకీటస్, PHANEROCHAETA, ఫానెరోకీటే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్. జస్ట్ ఎ మినిట్ అమ్మ. హలో కార్తిక్, చేరావా? ఓకే 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 అమ్మ, బాయ్ బాయ్. See here. So these are the different type of your white rot fungi. ఇది ఫస్ట్ ది, ఇది సెకండ్ ది, ఇది థర్డ్ ది. 3 ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు ఏదైనా గుర్తున్నదో ఒక్కటి రాసుకోండి చాలు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి చాలు. దీస్ ఆర్ ది డీలిగ్నిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. Now the biodelignification can be categorized into 3 things. One is అంటే ఏంటి, మెథడ్ ఆఫ్ biodelignification. ఓకే, మెథడ్ ఆఫ్ బయోడీలిగ్నిఫికేషన్. దీనిలో ఏమైతుందంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ with microorganisms. First one, that is, in this pre-treatment we are using microorganisms such as fungi. Here we will be using pre-treatment, that is by using some fungal organisms. Generally sometimes you will be using filamentous fungi or
your white rot, WRF, white rot fungi. So you have to take the లిగ్నోసెల్యులోజ్ అంటే ఏదైతే మీది వుడ్ ఉందో దేని నుంచి అన్న ప్లాంట్ నుంచి మీరు కనుక లిగ్నోసెల్యులోజ్ నుంచి సెల్యులోజ్ సెపరేట్ చేయాలి అంటే ఆ చనిపోయిన చెట్లు కానీ బతికున్న చెట్ల మీద కానీ ఎక్కడైనా పెరుగుతాయి ఈ వైట్ రాట్ ఫంగై. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే వైట్ రాట్ ఫంగై దాని మీద తీసుకొచ్చి ఒక వుడ్ తీసుకొచ్చి ఆ వుడ్ మీద ఈ వైట్ రాట్ ఫంగస్ ని గ్రో చేయాలి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆర్ ఫిలమెంటస్ ఫంగై ఆర్ బ్యాక్టీరియా, సో దట్ దిస్ వైట్ రాట్ ఫంగై విల్ గ్రో అండ్ స్టార్ట్ డికంపోజింగ్ ది మెటీరియల్. ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫిలమెంటస్ ఫంగై కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ దాని మీద గ్రో చేసినప్పుడు మొత్తం ఆ వుడ్ అంతా ఫంగస్ గ్రో అయిపోయి తడితడిగా అయిపోయి ఆ వుడ్ అంతా కుళ్ళిపోయినట్టు అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆన్ ది ప్లాంట్, డైరెక్ట్లీ ఆన్ ది ప్లాంట్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది సెకండ్ వన్, వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఒక ప్రీ ట్రీట్మెంట్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఫిలమెంటస్ ఫంగై ఆర్ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నాను, దీన్ని ఏం చేశాను, వుడ్ మీద గ్రో చేశాను. గ్రో ఆన్ వుడ్. గ్రో చేస్తే ఏమవుతుంది, స్లోగా ఈ వుడ్ అంతా డికే అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, ఒక బ్రెడ్ మీద గ్రీన్ కలర్ గా ఫంగస్ గ్రో అయితే బ్రెడ్ ఎట్లా కుళ్ళిపోయినట్టు అయిపోతుందో, లేదా తడిసిన చెప్పుల మీద మనం బయట వదిలేస్తే ఆ చెప్పులకి లెదర్ చెప్పులు ఉంటే ఆ లెదర్ షూ మీద లెదర్ చెప్పుల మీద మనకి వర్షం పడితే తడిసిపోయి అట్లనే వదిలేస్తే దాని మీద ఫంగస్ గ్రో అవుతుంది, అదంతా కుళ్ళిపోయినట్టు అయిపోతుంది, ఇట్లా అనగానే ఊడిపోతూ ఉంటుంది పార్ట్స్ అన్ని. అట్లా ఒక వుడ్ మీద కనుక మనం ఫిలమెంటస్ ఫంగై ఆర్ బ్యాక్టీరియా అన్న గ్రో చేస్తే మొత్తం అది తడిసిపోయినట్టు అయిపోయి కుళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే వైట్ రాట్ ఫంగైని దీని మీద గ్రో చేయాలి. గ్రో వైట్ రాట్ ఫంగై ఆన్ వుడ్. ఈ వుడ్ మీద గ్రో చేయాలి. చెయ్యగానే ఏమైతుంది, దిస్ వైట్ రాట్ ఫంగై ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రిలీజింగ్ ది ఎంజైమ్స్. ఏంటది, ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఎంజైమ్స్. దిస్ సెకండ్ వన్ స్టెప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ with enzymes. Second step is, this is your first step. ఇక్కడ చూడండి, this is your first step and this is your second step, that is ప్రీ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎంజైమ్స్. అక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ వుడ్ మీద ఇప్పుడు వైట్ రాట్ ఫంగై గ్రో చేస్తే ఆ వైట్ రాట్ ఫంగై లాకేజ్, ఇక్కడ చూడండి ఎంజైమ్స్, లాకేజ్, తర్వాత లాకేజ్, మ్యాంగనీస్ పెరాక్సిడేజ్, తర్వాత లిగ్నిన్ పెరాక్సిడేజ్, ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఎంజైమ్స్ ని అవి సెక్రీట్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతాయి. దే స్టార్ట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దే డికంపోజ్ లిగ్నిన్. They decompose the lignin. When they decompose the lignin, immediately what happens? Third step is, these enzymes are used in hydrolysis. What is hydrolysis? This is the third step. Enzymes are used here. The enzymes, they start decomposing the lignin and now hydrolysis starts and it will be converted into watery compound, that is these extracellular enzymes secreted by the white rot fungi, they are used up in the hydrolysis process. So these are the three methods. First is pre-treatment with microorganisms. White rot fungus కాకుండా ఏదైనా ఫిలమెంటస్ ఫంగస్ లైక్ ఆస్పర్జిల్లస్, పెన్సిలియం అట్లాంటి మైసిలియం ఫామ్ చేసే ఫంగై కానీ ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ దాని మీద గ్రో చేస్తే అది కుళ్ళిపోయినట్టు అవుతుంది. వుడ్ మీద గ్రో చేస్తే కనుక వుడ్ కుళ్ళిపోయినట్టు అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైతుంది, డికే అంటే కుళ్ళిపోవడం. తర్వాత దాని మీద వైట్ రాట్ ఫంగై గ్రో చేస్తే అది దాని మీద ఎంజైమ్స్ తయారు చేస్తుంది. ఆ ఎంజైమ్స్ అన్ని లిగ్నిన్ ని డికంపోజ్ చేస్తాయి. అప్పుడు తర్వాత హైడ్రాలసిస్ అవుతుంది. ఈ ఎంజైమ్సే మళ్ళీ హైడ్రాలసిస్ కి హెల్ప్ అవుతాయి. Next, the white rot fungi are capable of delignifying lignin effectively, but white rot fungi, it has certain disadvantages. First enti ante white rot fungi, this process will take delignification with white rot fungi, it will take a long time తీసుకుంటుంది. Second one, growing of white rot fungi, it requires large space. White rot fungi, for growth of white rot fungi, it requires large space. Next, it will be continuously, you have to monitor it. Monitoring is compulsory.
monitoring white rot fungi is very, very important. First disadvantage, the process, it is a long process. Second one is the growth of white rot fungi requires a large space. Third one is continuous monitoring of the growth of white rot fungi should be done. And the fourth one is these microorganisms, they may get contaminated. With other microorganisms. Coming to the advantages of white rot fungi usage in biodelignification. First one is these are safe. First, the white rot fungi are safe for using. They are environmental friendly, or you can call it as eco-friendly. Next, third one is they do not use acids or alkali. They do not use acidic substances or alkali substances. And the fourth one, they do not release reactive substances into nature. As they do not release reactive substances into nature, then this reduces the streaming of waste. What it will do? Reduces waste in nature. First one is it is safe. Second one is it is environmental friendly or eco-friendly. Third one, it do not use acids or alkali. And next, fourth one, it do not release reactive substances into nature. So it reduces the wastage into nature. Next, it reduces, fifth most important is the cost is very less. It reduces processing cost. Next, coming to this, instead of using directly fungi for biodelignification, simply you can take enzymes that are really excreted from the fungi, and they can be used for your biodelignification. Chudandi, ippudu nenu fungi తీసుకున్నా. Instead of direct fungi, enduku, when you are using direct fungi, the fungi they should be cultured. Fungi ni grow cheyali, ante cultured means growth. The fungi should be grown. It requires growth nutrients. అంటే ఏంటి, ఈ ఫంగస్ ని ఊరికనే గ్రో చేయంటే గ్రో అవుతుంది? అది గ్రో కాదు, అది మనకి కావాల్సిన గ్రోత్ న్యూట్రియంట్స్ దానికి సప్లై చేయాలి. తర్వాత దీన్ని గ్రో చేయడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇంక్యుబేషన్ టైం. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇంక్యుబేషన్ టైం. ఫస్ట్ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా ఫంగై యూజ్ చేయాలంటే ముందు మనం దాన్ని గ్రో చేసుకుని ఒక చోట పెట్టుకోవాలి, ల్యాబ్ లో గ్రోత్ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కొని వాడాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఇంక్యుబేటర్ లో పెట్టి దాన్ని ఇంక్యుబేట్ చేసి దాని గ్రోత్ కి మనం హెల్ప్ చేయాలి. తర్వాత దీన్ని వుడ్ లాంటి దాని మీద గ్రో అవుతుందా లేదా అని ఆ మైసీలియం ఈ గుడ్లోకి గ్రో అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనకు కొంచెం టైం కావాలి. తర్వాత ఇవి గ్రో చేసేటప్పుడు దేర్ మే బి ఏ కంటామినేషన్ ఛాన్సెస్. For this growth of this fungi, the contaminations or chances are there for the growth of the fungi. అర్థమైందమ్మా? ఇఫ్ డైరెక్ట్ గా ఫంగై ని మనం యూజ్ చేయాలి బయోడీలిగ్నిఫికేషన్ కోసం అంటే ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఒక కల్చర్ రూమ్ లో దాన్ని గ్రో చేయాలి, మన టిష్యూ కల్చర్స్ లాగా. గ్రో చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంక్యుబేట్ చేయాలి, గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేయాలి, దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. 37 degrees ఫంగై అయితే కనుక 27 degrees మెయింటైన్ చేయాలి, ఆర్ 22 to 27 degrees టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత అది మైసీలియం వుడ్ లోకి ఇట్లా అని గ్రో అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఒక వుడ్ మీద గ్రో చేసి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ని చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫంగైకి వైట్ రాట్ ఫంగై కనుక వేరే ఫంగస్ తోని ఏదైనా కంటామినేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్లీ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ది ఫంగల్ ఎంజైమ్స్. డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఫంగల్ ఎంజైమ్స్. ఈ ఫంగల్ ఎంజైమ్స్ ని తీసుకుంటున్నాం మనం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఫంగై ఫర్ బయోడీలిగ్నిఫికేషన్, ది ఫంగల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ లిగ్నోసెల్యులోజిక్ బయోమాస్ డిగ్రేడేషన్. అంటే లిగ్నోసెల్యులోజ్ ని దాని నుంచి మనం లిగ్నిన్ సెల్యులోజ్ ని సెపరేట్ చేసి లిగ్నిన్ ని సెపరేట్ చేసి సెల్యులోజ్ ని మనము రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ లాగా యూజ్ చేయాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఫంగై, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఫంగల్ ఎంజైమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్పస్.
Next, enzymatic reaction requires low nutritive. These fungal enzymes, they require low time. Time is very short, that is only few hours. వీటిని యూజ్ చేస్తే కనుక బయోడీలిగ్నిఫికేషన్కి ఫంగల్ ఎంజైమ్స్ తక్కువ టైం తీసుకుంటాయి. నెక్స్ట్, దీస్ ఎంజైమ్స్ దే రిక్వైర్ ఓన్లీ లో న్యూట్రియంట్స్. వీటికి కావలసిన న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఎంజైమ్ పనిచేయాలంటే దానికి కొంచెం కావలసిన ఒక చిన్న సబ్స్టెన్స్, ఏదైనా సుక్రోజ్ లాంటి ఏదైనా ఒక కెమికల్ని యూజ్ చేస్తే చాలు. సుక్రోజ్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న షుగర్, కిచెన్లో ఉన్న షుగర్. అట్లాంటి లో న్యూట్రియంట్ని కూడా దానికి ఇస్తే దాని పవర్ ఇంకా పెరుగుతుంది. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ గో ఫర్ దట్. ఇఫ్ నాట్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంజైమ్, ఇది ఎంజైమ్ అనుకోండి. దిస్ ఎంజైమ్ కెన్ బి ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ విత్ యువర్ సోడియం ఆల్జినేట్. అంటే ఏంటి? మన బోండా లాగా ఎంజైమ్ చుట్టూ ఒక లేయర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అది మీరు ఇమ్మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మీకు 5th సెమిస్టర్లో చదువుకున్నారు. అంటే ఏంటి? ఎంజైమ్స్ చుట్టూ ఒక లేయర్ ఫామ్ చేసి దీన్ని ఎంజైమ్ని ఒక చోట ఒక ఇది మొబిలైజేషన్ లేకుండా పెట్టేసాం. దీన్ని ఏం చేస్తాం? ఒక ఫెర్మెంటర్లో యూజ్ చేసి దీనిలో మనము లిగ్నో సెల్యులోజ్ దీనిలో వేసాము. వేయగానే ఇందులో ఈ లిగ్నో సెల్యులోజ్ దీనిలోకి వెళ్ళి ఈ ఎంజైము లిగ్నిన్ని సెల్యులోజ్ని సెపరేట్ చేసి లిగ్నిన్ సెల్యులోజ్ రెండింటిని వేర్వేరుగా బయటకు వదిలేస్తుంది. ఈ ఎంజైమ్ మాత్రం అట్లనే ఉండిపోతుంది. సో ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్ and the activity of the enzyme can be maintained when if you immobilize the fungal enzymes, and you can use them for longer periods, for generations together, for up to 10 years you can use these enzymes without extracting from the fungal organisms. అంటే ప్రతిసారి ఫంగల్ ఆర్గానిజం నుంచి ఎంజైమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా ఒకసారి ఎంజైమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ ఎంజైమ్ చుట్టూ ఇమ్మొబిలైజ్ చేసేసి ఆ ఎంజైమ్ని ఇమ్మొబిలైజ్ చేసి ఆ ఎంజైమ్నే మనము ఆ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ బీడ్స్ లాంటి పూసల్ లాంటి ఎంజైమ్స్ని మనం ఎప్పుడూ సెల్యులోజ్ని లిగ్నిన్ని సెపరేట్ చేయడానికి మనం బయోడీలిగ్నిఫికేషన్కి వీటిని 10 years వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే వైట్ రాట్ ఫంగై కెన్ గ్రో ఆన్ లివింగ్ ట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెడ్ వుడ్. మీకు చెప్పాను కదా, బతికున్న చెట్ల మీద గ్రో అవుతాయి, చనిపోయిన చెట్ల మీద కూడా గ్రో అవుతాయి. చనిపోయిన వుడ్ మీద కూడా గ్రో అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ వైటిష్ ఇన్ అపియరెన్స్. వైట్ రాట్ ఫంగై ఎలా ఉంటుంది? వైటిష్ ఇన్ అపియరెన్స్, అందుకే దాని పేరు వైట్ రాట్. అండ్ కెన్ డీగ్రేడ్ సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ అండ్ లిగ్నిన్ ఇంటూ వాటర్ సాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవి ఏం చేస్తాయి? చూడండి, ఇది వుడ్ ఉంది. వుడ్లో ఏముంది? లిగ్నిన్, సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ ఉన్నాయి. దీని మీద వైట్ రాట్ ఫంగై యాక్ట్ చేసి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమీడియట్గా ఇట్ అండర్గోస్ హైడ్రాలసిస్. ఏంటి? ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎంజైమ్స్ అండ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ దే హెల్ప్ ఇన్ హైడ్రాలసిస్ అండ్ కన్వర్ట్ ది lignin, hemicellulose and cellulose, they are separated and it will be converted into water soluble cellulose plus hemicellulose and plus carbon dioxide are released into the environment. Lignin is maintained within the wood. Wood lopal lignin unchesi water cellulose ni hemicellulose ni water soluble compounds laga marchi, along with that carbon dioxide is also released into the atmosphere. And this white rot fungi produce extracellular oxidative enzymes which break down lignocelluloses into simpler materials like cellulose and hemicellulose and carbon dioxide, and they are released into the environment. Ante enti lignin, cellulose, hemicellulose wood lopal etla unnai in the form of lignocelluloses. అర్థమైందమ్మా? లిగ్నోసెల్యులోజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే వుడ్ లోపల లిగ్నోసెల్యులోజెస్ లాగా ఉన్నాయి. ఈ లిగ్నోసెల్యులోజెస్ ఏమవుతుందంటే వైట్ ఫ్రాట్ ఫంగై ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఎంజైమ్స్ లైక్ ఆక్సిడేటివ్ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ లిగ్నోసెల్యులోజెస్ మీద బయోడిగ్నిఫికేషన్కి హెల్ప్ చేసి అవి వీటిని హైడ్రాలసిస్లో హెల్ప్ చేసి వాటర్ సాల్యుబుల్ సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ లాగా సెపరేట్ చేసి లిగ్నిన్ని మాత్రం వుడ్లోనే ఉంచేసి వీటిని బయటికి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఈ సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ కెన్ బి యూజ్డ్, వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ అవర్ ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు? సెల్యులోజ్, హెమిసెల్యులోజ్ని వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. ఎందుకంటే సెల్యులోజ్తోని మనకి ఏమేమి వస్తుంది? సెల్యులోజిక్ ఆల్కహాల్ తయారవుతుంది.
మీకు నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను నేను, ఆన్లైన్ క్లాస్లో. హెమిసెల్యులోజ్ నుంచి కూడా ఒక ఆల్కహాల్ తయారవుతుంది. దట్ ఆల్సో కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ యువర్ బయోఫ్యూయల్. సెల్యులోజ్ని హెమిసెల్యులోజ్ని బయోఫ్యూయల్స్ లాగా, పెట్రోలియము డీజిల్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు, కోల్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది? దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై ది ప్లాంట్స్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ఫోటోసింథసిస్లో యూజ్ అయ్యి, దీని ద్వారా మనకి ఫోటోసింథసిస్ అయిపోగానే ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయ్యి, ఆక్సిజన్ని మనం ఇన్హేల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ప్లాంట్స్ ఇన్హేల్ చేసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ని బయటకు వదులుతాయి, ఎగ్జైల్ చేస్తాయి. ఆ ప్లాంట్స్ ఎగ్జైల్ చేసిన కార్బన్ ఆక్సిజన్ని వీ కెన్ ఇన్హేల్ అండ్ లివ్ సేఫ్లీ. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బయోడీలిగ్నిఫికేషన్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ biodelignification by enzymes. See here, this topic is known as biodelignification by enzymes. Is it okay, all of you? See here,